Amen. Amen. In our last class, Na našej poslednej hodine we were looking at the connection between COVID-19 and the Spanish flu. sme sa pozerali na prepojenie medzi COVID-19 a španielskou That's the Spanish chrípkou. flu of 1918. Španielská chrípka z 1918. And we saw that there was a connection between the two. Videli sme, že medzi týmito dvoma je prepojenie. We didn't base that connection on a time span or time setting. Nezaložili sme to na nejakom časovom rozsahu alebo určovaní času. There's no connection between the months, between the month of March, the month of November. None of that was done. Tam nie je žiadne prepojenie medzi tými mesiacmi, že marec a november, toto sme nerobili. Rather, what we did was take the pandemic of 1918 and connected it with our Ale pandemic. zobrali sme pandémiu 1918 a prepojili ju s tou našou. But we went one step further. A urobili sme ešte jeden ďalší krok. There have been other outbreaks in recent V history. nedávnych dejinách boli rôzne takéto prepuknutia. We've got some on the board Máme there. nejaké na tabuli, SARS, Ebola, HIV, With SARS, Ebola, HIV. rôzne tieto vírusy. And it's not to say that they weren't subjects of Bible prophecy, but the movements never addressed them in that fashion. A v hnutí sme týmto spôsobom vlastne o nich nehovorili. But we did make a connection between this pandemic Ale urobili sme prepojenie medzi touto pandémiou. it seemed too coincidental to just have arisen at this time and for us not to notice things. Bolo to ako keby príliš veľa, aby to bola zhoda okolností. And what was the major connection between the two that we Medzi established? časom, v ktorom sme a tou pandémiou so španielskou chrípkou. Čo bolo také hlavné prepojenie, čo sme ukázali? Anyone? So we saw that there's a relationship between two powers Videli sme, že je vzťah medzi dvoma mocami, that we've symbolized by the king of the north and the king of the south. ktoré sme symbolizovali kráľom severu a kráľom juhu. So in 1918, V the First 1919, World War, prvej svetovej vojne, 2019 it's the Third World War, tam je and the event that was porovnanie medzi identified prvou in a treťou svetovou 1918 vojnou. Tá udalosť, ktorá bola identifikovaná v 1919, bola mierová dohoda between, we'll say Germany, there were more nations than Germany, medzi Nemeckom a viacerými národmi and Russia. a Ruskom. And the peace treaty was agreed upon in the country of Belarus. Bolo to v Bielorusku. Tá dohoda sa uzavrela. And it was in a town called Brest, Brest, Litovsk. It was the first significant peace treaty that was ever filmed.
Bola to prvá dohoda, ktorá bola nafilmovaná. And so we come to 2019, Prichádzame k 2019. and what we commonly refer to Raffia To, o čom bežne hovoríme ako o Rafii, would be this prophetic fulfillment of this peace je treaty. prorocké naplnenie tejto mierovej dohody. Raffia is not the only way, and perhaps not even the best way, to symbolize the events of 2019. Rafia nie je jediným spôsobom a tiež asi to nie je najlepším spôsobom, ako symbolizovať But it's a battle that we're familiar with, veci biblického proroctva, ale je to bitka, s ktorou and it ktorú does poznáme. identify, we'll call it the winner and the loser of that interaction, that A engagement. identifikuje vlastne víťaza a porazeného v tejto udalosti. So when we looked at 1918, Keď sme sa pozerali na 1918, we saw there was a relationship between the treaty and the virus. videli sme, že medzi vírom a tou dohodou je vzťah. Oh, sorry, 1918. Z 1918. You have the treaty, Máme dohodu and it's followed by they call it Spanish flu, but it's a virus. Tá je následovaná španielskou chrípkou alebo tým vírusom. And we see the same relationship in Ten istý 2019. vzťah vidíme v 2019. We see this interaction between the King of the North and the King of the South, followed by this virus. Tento vírus vlastne prišiel potom, ako niečo medzi sebou mali kráľ severu a juhu. We then looked at this in a bit more Pozerali detail, sme sa na to aj v detaili. and we saw that we had the First World War equal to the Third World War, Videli sme, že máme prvú svetovú vojnu rovnú tretej. and so we could describe the war that we're seeing between the King of the North and the King of the South being typified by the First World War. A mohli by sme popísať vlastne ten vzťah v tretej svetovej vojne medzi kráľom severu a juhu And in order to do tej prvej that, svetovej vojny. we introduced a person, Lenin. A na to sme ukázali, alebo hovorili o Leninovi. And we described the history there Popísali sme tie dejiny as a war between Germany and ako Russia. boj medzi Nemeckom a Ruskom. So can someone describe what the perspective that we gave? Môže niekto popísať tú perspektívu, ktorú my sme dali? Who wants to have a go? The Jim? Well, Germany and Russia became involved in World War I, and it was Tsarist Russia that declared war on Germany. Also es war Deutschland und Russland befanden sich im Krieg, Bolo also im Ersten Weltkrieg, und Russland to Rusko, ktoré začalo vojnu s Nemeckom. Germany Som to vravel. had Lenin in their pocket, und Deutschland hatte Lenin in seiner Tasche, and seiner Hosentasche. they put him on a train Und sie haben ihn in einen Nemci Zug gesetzt to Russia,
und nach Nemci Russland poslali gefahren. Lenina vo And vlaku they do didn't have Ruska. to give him any instructions on what to do. They knew what he was going to do. Und sie mussten ihm nicht viele Instruktionen oder Anweisungen geben, weil sie genau wussten, was er zu tun Nerozumiem hatte. dobre, čo hovorí, Oder was er nepočujem tun ho würde. dobre, toho študenta. And he arrived in Russia Prišiel do Dann Ruska kam er in Russland an and began to put forces together to overthrow the establishment. und dann fing er an, Kräfte zu bündeln, um das Establishment, Oni vlastne mali die spoločný Oberklasse cieľ a zu to bolo stürzen. zvrhnuté zriadenie dané. And it all went in the way Germany had wanted it to go. Und das ist A alles, toto und dann ist das bolo to, čo eingetroffen, chcelo was Nemecko. Deutschland wollte, das geschieht. So as Bolshevik Russia gained power, they opted out. They wanted a treaty to get out of the World War I. Und das Keď bolševické bolschewistische Russland Rusko wollte nun získalo einen moc, Frieden, um aus dem Ersten tak chceli Weltkrieg tú austreten zu können. dohodu, aby vlastne ukončila sa prvá svetová vojna. I might have some of those facts a little bit twisted, but went around about those lines. Možno som niektoré detaily trošku skrutil, ale približne takto Do you want nejak. to add anything, Sister Suellen? Or Möchtest du noch etwas hinzufügen? do you agree with all of that? Yes, Also I agree. Ich stimme mit allem überein. Sister Catherine? I agree. Yep. Good. So just want to add a little bit of Chcel by som detail. ešte pridať nejaké detaily. Now, Lenin himself isn't actually a prisoner in Germany. He's not. Lenin sám ako taký nie je väzňom v Nemecku. He has left Russia On odišiel z Ruska and he's currently residing in a Switzerland. vlastne je teraz vo Švajčiarsku. Eine gewisse Zeit in der Schweiz niedergelassen. February 1917. 19. februára 1917. Now, Lenin himself is not particularly happy with Germany. Lenin sám nie je nejaký šťastný ohľadne Nemecka. Why is he not happy A with prečo to Germany? tak je? Prečo nie je spokojný s Nemeckom? Nicht mit Deutschland zufrieden. They want to fight against this beloved country. Sorry? They want to fight against his beloved country. Also weil sie gegen Lebo sein bojujú proti jeho Heimatland milovanej kämpfen will. krajine. Good. So it's the Social Democratic Party in Germany, and he's not happy with them because they're making war against actually a previous agreement that that Germany and Russia had made. Je to vlastne, So he's angry with the government of Germany, on sa hnevá na vládu, na sociálno-demokratickú Lenin stranu, ist erzürnt über die deutsche Regierung, the Social Democratic Party, und zwar sociálno-demokratická ist strana. die SPD. that he's upset with, Mit ihnen Na, hat to, ein na nich sa Problem. hnevá, and they're supporting the German war pretože effort, oni podporujú tú die vojnu deutschen Nemecka proti Kriegsbemühungen Rusku. unterstützen. which is against that party's manifesto. Weil das steht nämlich A to je gegen das vlastne Manifesto proti, dieser Partei. So you can get the name, the Social Democratic Party. It's a socialist Je party. to socialistická strana. Die Partei heißt ja Sozialdemokratische Partei. He has some affiliation with them, Stimmt in einigen Sachen mit ihnen überein. and the manifesto says that they're anti-war, but they're actually supporting Germany. Oni vlastne majú vo svojom programe, že sú proti vojne, ale pritom podporujú Nemecko vo vojne proti So Rusku. he's not happy with the way things are going in Čiže Germany. jemu sa nepačí to, ako sa veci v Nemecku vyvíjajú. Vor sich gehen, die in Deutschland vor sich gehen. So in 1917, the revolution breaks out in St. Petersburg, Takže v 1917 prepukne revolúcia v Sankt Peterburgu and he begins to want to go back Und
A on sa chce navrátiť So he plans to go back to Russia to a help. plánuje ísť do Ruska, aby tam pomohol revolúcii. But he can't get into Ale nevie sa Russia. tam dostať. So he has a A plan. má plán. And his plan is to go to Russia via Germany. A jeho plán je ísť do Ruska cez Nemecko. And as we've taught in the past, To sme takto učili v minulosti. the German government recognizes that these dissidents would cause problems for the Russian government, the Tsarist government. Enemies of the state, enemies of the Russian state. A nemecká vláda vie, že títo ako keby nepriatelia štátu spôsobia problémy pre tú cárskú vládu. So they allow 32 Russian citizens to pass through Germany. Takže dovolili 32 ruským občanom, aby prešli cez Nemecko. And amongst those 32, it's 30 plus Lenin and his wife, 32. To bolo vlastne 30 ľudí plus Lenin a jeho manželka. So we talk about this sealed train. Hovorili sme o tomto zapečatenom vlaku. So I don't know if we're familiar with trucking, Neviem, či Trucks. viete, ako to funguje s prepravou. like container trucks. Rôzne tie také When the vagóny, keď sa container leaves the prevážajú. factory, they put a factory seal on it. Keď na to dajú pečať nejakej tej továrne, alebo It's like a tie wrap, if we know what a tie wrap is. So they tie wrap the doors closed and they seal them. ako keby proste zavrú tie dvere, zapečatia ich And no one knows what's inside except what the manifesto says. Nikto nevie, čo je vnútri, okrem toho, čo hovorí vlastne, možno, že tam nejaký nápis. So, if you have 3 Takže countries keď máme 3 krajiny and you want to go from country 1 to country 3 chceme ísť z jednej do druhej, via country 2, cez tú druhú, if you have the container keď here máme tento vagón, and you put a seal upon a it, dáme tam pečať, then when it passes through country 2, keď to ide cez tú druhú krajinu, they cannot be held responsible for the contents of the container. oni nie sú zodpovední za obsah toho, čo je v tom vagóne. Gets to its destination, Príde to do and svojho then they cieľa, unseal, tam to môžu odpečatiť, and you can see what's inside. tam vidíme, čo je vnútri. So the seal is broken at its Takže destination. tá pečať je otvorená až And v country závere, v 2 cieli. doesn't know what's inside. Tá druhá krajina nevie, čo je vnútri. So if they checked the contents and it was some illegal thing, Čiže illegal, ak by sa pozreli donútra, bolo by tam niečo napríklad nelegálne. country 2 can't be blamed. Tú druhú krajinu za to viniť nemôžu. Tú dvojku. The blame has to go to the origin. Musia ísť k tým pôvodným. So that's what it means when it said it was a sealed train. Toto znamená, že to bol zapečatený vlak. So this was a bit of a con, a deception, of Toto course, bol taký ako keby zvod, because normally country 2 has no involvement in what goes into the package in country 1. pretože normálne tá krajina 2 vlastne nemá nejaký But in this vplyv situation, na to, čo sa nachádza country v tom 2 balíku. spoke to the people who put the contents in the package, Ale v tejto situácii tá krajina 2 hovorila vlastne do toho, čo sa má dať do And they toho knew what was inside. obsahu a vedeli, čo tam je. which obviously is not normally the A case. to väčšinou takto nebýva.
So when you get to country A keď 3 prídeme and they open k it, Ukrajine 3, Land 3 kommst und sie es öffnen, country 2 can say it wasn't us, it was a sealed train. tá krajina 2 povie, že to my sme neboli, to bol zapečatený vlak. war ja versiegelt. So this is the train, the 32 people are inside and it's sealed. Toto je ten vlak, 32 ľudí je vnútri a je zapečatený. 30 Leute sitzen da drin und dieser Zug ist versiegelt. Which country did it get sealed in, Sister V Catherine? ktorej krajine to bolo zapečatené? 1, 2 1, or 2 3? alebo 3? In Land 1, 2 oder 3 versiegelt. Good, it gets sealed in Bolo country to 1. zapečatené v prvej krajine. And country 1 is which To je country? ktorá? Land 1, welches Land? To bolo Switzerland. Švajčiarsko. Schweiz. They sealed the carriage in Switzerland, Zapečatili to vo Švajčiarsku, In der Schweiz werden die Wagen versiegelt. so Germany, number 2, can't be blamed about its contents when it gets to Russia, number 3. čiže Nemecko nemôže byť vinené za ten obsah, keď to už príde do Ruska. Und in Land 3 wird es dann geöffnet. But it was all a scam. It was all a scam. It wasn't Ale true. toto celé bol Trick. taký Das war aber ako alles keby eine Täuschung. Because klam, Germany knew its contents. pretože Nemecko vedelo, čo sa tam nachádza. Kannte. So that's what we meant To sme tým when mysleli. we say Lenin was from Germany. To som tým myslel, keď som povedal, že Lenin bol z Nemecka. Gesagt haben, dass Lenin aus Deutschland kam. They have a common objective. Mali spoločný cieľ. So Lenin organized a plan with other dissidents to go through Germany. Takže Lenin mal tento plán aj s ostatnými nepriateľmi štátu ísť cez Nemecko. Germany's happy Nemecko bolo šťastné, because they recognized that the dissidents would cause problems for the Tsarist pretože government. vedeli, že spôsobia problémy v tej cárskej vláde. Den Zaren in Russland Probleme bereiten werden. So any questions on that? So we're clear about what the German involvement was concerning Lenin. Sú k tomuto nejaké otázky o tom, akú rolu hralo Nemecko v tom poslaní toho Lenina? Did Germany arrange the train from Switzerland? Hat Deutschland den Zug bereitgestellt für Lenin? I think in real life we would say that Lenin did that, Myslím, že v takom skutočnom živote by sme povedali, že to urobil Lenin, but there's war, ale deje sa vojna and under normal circumstances, the Germans wouldn't have let a train pass through their country going into Russia. Za normálnych okolností Nemci by nepustili vlak cez ich krajinu, ktorý ide do Ruska. Einfach so nach Russland reisen lassen. Because the obvious thing would be there would be weapons inside. Pretože jasné by bolo, že sú tam nejaké zbranie. Der Punkt wäre ja, es könnten ja Waffen drin sein. So this idea of a sealed train would be crazy. Takže celý tento nápad so zapečateným vlakom je bláznostvo. By bolo So they bláznivé. know what the contents is. Oni vedeli, aký je ten obsah. So Lenin has already informed the German government of what he wants to do. Lenin informoval nemeckú vládu o tom, čo chce urobiť. Deutsche Regierung kontaktiert haben und ihnen mitgeteilt haben, was er vorhat. So Germany agrees to the transit of the train. I don't think they organized it themselves. Že Nemecko súhlasilo s tým tranzitom. Nemyslím si, že sami o sebe to organizovali. So we made that connection. Oh, so we identified that history, the three entities, Germany, Russia and Lenin. Čiže toto sme ukázali to prepojenie Rusko, Nemecko a Lenin. And using the phrase that Elder Tess has used in the past, war on two fronts. A používali sme ten pojem, ktorý hovorí staršia test, boj na dvoch frontoch. But this isn't two fronts as in the east and the west. It's not that Ale dynamic. toto nie je dynamika západ a východ. This is civil To je war. občianská vojna. We would call it a what? Nazývame to čím? We call it a revolution. To je revolúcia. But it's just civil war by another To je name. len občianská vojna iným spôsobom. And they've got the war with A Germany. tiež majú boj s Nemeckom. Den Krieg, der mit Deutschland am Laufen ist.
point that I want us to To, čo chcem, remember aby sme si pamätali, is that Germany and Lenin are in agreement, je to, že Nemecko a Lenin sú vlastne spolu v have súhlase. the same objective, Majú rovnaký cieľ, das gleiche Ziel. but they're enemies. ale sú nepriatelia. Aber sie sind Feinde. They're not Nie friends. sú v priateľskom vzťahu. And I think there's a lot of confusion on this, both in the media and perhaps in our V movement. tomto je zmetok aj v médiách, aj v našom hnutí. Wahrscheinlich in den Medien und wahrscheinlich auch in unserer Bewegung. What's their common plan? Was ist denn ihr gemeinsamer Aký je ich spoločný plán? To overthrow the Aby establishment. zvrhli zriadenie. Klasse zu beseitigen? The establishment is the Tsarist To je government. cárska vláda. Die Oberklasse ist der Zar, But they're Ale enemies. sú nepriatelia. aber sie sind Feinde. Germany wants to destroy Russia. Nemecko chce zničiť Rusko. Vernichten. Lenin wants to Lenin chce make Russia great. urobiť Rusko veľkým. Russland groß machen. You take that story. Ten príbeh, This is not the whole story of the First World War, obviously. It's only a very small point in that A- whole alebo episode. toto je len taká malá vec z celého príbehu. Ale to nepopisuje všetko, celý then we detail, come to our time. všetky detaily. V našom čase Our time we have Russia, the USA, and Donald Trump. máme Rusko, Spojené štáty a Donalda Trumpa. And things flip. They twist the other way. A veci sa pretočili naopak. That's important to see. To je dôležité vidieť. So in the First World War, V prvej svetovej vojne it's the King of the South. kráľ juhu, In the Third World War, it's the King of the North. je to kráľ severa v tretej svetovej vojne. This story, 1918, V 2019. tomto príbehu 1918 a 19. That's why we've got two pointing to Russia and then two pointing to the USA. Preto máme dve, ktoré ukazujú na Rusko a dve, ktoré ukazujú na Spojené štáty. Sister Suellen, do you want to have a go? Well, okay, so the United States is at war with Russia Takže Spojené štáty sú v boji s Ruskom in v Syria. Syrii. Und zwar in Syrien. Just Not Russia. just in general, okay. And because they're enemies Sú nepriatelia traditionally, and Aus der Vergangenheit heraus. and Russia wants to, because they're enemies, Russia wants to destroy the United States. Kvôli tomu, že sú nepriatelia, Rusko chce zničiť Spojené štáty. And Donald Trump comes upon the scene, Und dann kommt Donald Trump, auf die Bühne. and he wants to change the establishment in the United States. Donald Trump chce zmeniť zriadenie v Spojených štátoch. He wants to overthrow it and Chce to terajšie zvrhnúť make America great again, and he thinks to do that he needs to overthrow the establishment. Chce urobiť Ameriku veľkou a na to, aby to spravil, chce zvrhnúť to zriadenie. Dafür muss die Oberklasse beseitigen. And that happens to be the same goal that Russia would like to see. To je vlastne to isté, čo by chcelo vidieť aj Rusko. So Zvrhnuté zriadenie. Russia does what it can to support President A Trump Rusko robí, čo vie, aby podporovalo prezidenta Trumpa. Was es kann, Präsident Trump zu unterstützen. to be elected as the Aby bol president. zvolený za Damit er prezidenta. zum Präsidenten gewählt wird.
So effectively, they're, supporting and sending Trump into the United States for the purposes of overthrowing the establishment. Čiže oni vlastne podporujú, tak ako vedia, aby Donald Trump sa stal prezidentom, aby mohli zvrhnúť to There's zriadenie. one more part. Es gibt aber noch einen Teil. They both agree. Obidvaja súhlasia. You've told us that part. Den Teil hast du uns Povedz nám gesagt. ešte túto And they časť. disagree. V čom súhlasia spolu a v čom nesúhlasia. Yeah, because President Trump is really patriotic, and his whole idea is to make America great again. Prezident Trump je naozaj patriotický a má takú celú túto myšlienku urobiť Ameriku veľkou. By overthrowing the establishment. A chce to spraviť tak, že zvrhne to So zriadenie. he understands that Russia is an enemy, and he's not really friends with them. Takže on rozumie tomu, že Rusko je jeho nepriateľom a on vlastne nie je s nimi v priateľskom vzťahu. Is everybody okay? Áno, zatiaľ rozumieme. I would just have a question, do we have a second witness to that? Máme na toto druhého svedka. A second witness? What do you say? What do you mean a second witness? This would be the first witness. To je prvý svedok. Do we have a second witness for that? That Trump is... What we are discussing, that Trump is the enemy of Russia? Toto, že Trump je nepriateľom Do we not Ruska. need a second witness for that? well, if you want the primary witness, it's Daniel 11 verse 40. Ak chceš toho prvého svedka, je to Daniel 11.40. Then you have the Pirate Wars, Second World War. There's multiple Potom lines. Pírske vojny, druhá svetová vojna, to je viacero línií. We start off with the principle that America and Russia are enemies. My začíname s tým princípom, že Amerika a Rusko sú nepriatelia. If you're okay at that level, Ak si s týmto stotožnený, so that would be your first to už je witness. prvý svedok. Then we'd have a couple of more. We've got for sure a couple more. Potom máme niekoľko ďalších. This is about the third or fourth witness that we've got so far. Toto je o treťom alebo štvrtom svedkovi, ktorého máme zatiaľ. This is not a primary study. Toto nie je hlavné štúdium. It's at least a tertiary To study. je asi Third. terciálne. We're many layers down. Už máme tu viacero vrstiev. So we're not in the position of assuming things. Takže my nie sme v pozícii, že veci nejak predpokladáme. You would do this study knowing A things. toto štúdium už robíme, že niektoré veci vieme naisto. We know the king of the north and the king of the south fight. Vieme, že král severu a král juhu bojujú. That's what the To Bible je to, says. čo hovorí Biblia. Then we ascertain who those two powers are. Potom vlastne sa uistíme v tom, že We ktoré do sú tie that dve through moci. a number of stories, Na to sa pozrieme v niekoľkých príbehoch and then we get to this a one. prídeme k tomuto. It's many Je layers. to mnoho vrstiev, It says the same ktoré thing. hovoria tú istú vec. At the most basic level, Na tej základnej úrovni, najzákladnejšej, this is Germany and to je Russia. Nemecko a Rusko. And we should have already established who Germany and Russia was in the previous study. A to sme už vlastne ustanovili alebo ukázali, kto Nemecko a Rusko sú v predchádzajúcich štúdiách. And so when we come to this story, Prídeme k tomuto príbehu. this is not a first testimony to prove Toto nie je things. prvý svedok na to, aby sme veci dokazovali. What's the purpose of this Aký study? je zámer tohto štúdia? Grund oder Sinn und Zweck von diesem Studium Sister Kathy? It's not to prove America and Russia. Hier ist der Beweis nicht Amerika und Russland, Make application. eine Anwendung zu machen. No, we're already making My application. sme už urobili aplikáciu. That's why we're doing this. Deswegen machen wir das ja. What is this study? What's the purpose of this Aký je study? zámer Was ist denn der tohto Sinn und Zweck štúdia? dieses Studiums? To connect to the viruses. Aby Die sme beiden ukázali Virusse prepojenie s tým miteinander in vírusom. Verbindung zu bringen. So the purpose of this study
Das Takže Grund zámerom tohto dieser štúdia Studien, There's not just nie je iba one. jeden. also da gibt es nicht nur einen Grund, But when we started speaking about this, when we say Keď this sme study, začali hovoriť als o wir tomto, anfingen, über diese Thematik zu sprechen, this is just giving detail toto nám dann gibt dáva uns das lediglich detaily. Details. of a study that we already are certain is correct. Štúdie, o ktorej sme si už istí, že je správna. Von dem wir bereits sicher wissen, dass es richtig ist. We have a high level study. Máme štúdium, ktoré je na vysokej úrovni. Ein Studium, das sehr an der Oberfläche ist, das sehr grundlegend ist. It begins Začína with a war between two s parties. bojom medzi dvoma stranami. Who are they? Ktoré strany sú to? Papacy, Pápežstvo, Soviet Union. Sovietský zväz. That's where we Tu begin. na to začína. Da fängt es an. Papacy and the USSR. Pápežstvo a ZSSR. Then Potom we make it the USA and the USSR. sme z toho urobili Spojené štáty a ZSSR. And I want to remind everybody, Chcem všetkým pripomenúť, Ich möchte euch daran erinnern, both in the movement and those who follow tí, FFA, čo sú v hnutí, a tí, čo idú za FFA, Bewegung sind und jene, die FFA nachfolgen, so they're all clear. bolo jasné. FFA no longer believe this step. FFA už neverí tomuto kroku. They do not believe Neveria in this modeling. v tento model. King of the North, King of the Král South. severu, král juhu. They agree with this, they don't agree with Súhlasia s this. týmto, ale nesúhlasia s týmto. They believe that they were Oni deceived veria, že boli zvedení dass sie getäuscht wurden, into accepting that the USA is the King of the na to, North. aby verili tomu, že král severu sú Spojené štáty. in dem Glauben, dass die Vereinigten Staaten der König des Nordens sind. This is not a study on that subject. Toto nie je štúdium tejto témy. Just want to make sure we're aware of that. Chcem, aby sme si boli istí, že o tomto So what's the next one vieme. that goes down? Ďalej potom ide čo? Eine Ebene tiefer geht. Good. USA, Russland, 2016. 2016. so the second step where they don't believe anymore, but that's Daniel 11:40. That's Daniel 11 verse 40. Daniel 11 verse 40. The King of the North To je Daniel 11.40. Král severu uses používa military and economic power of the United States to defeat its enemies. používa vojenskú a ekonomickú sílu Spojených štátov, aby porazili svojho nepriateľa. So this is 2016, Toto je 2016. the study that Brother Chawatu did, Štúdium, ktoré urobil brat Čavotu, where we recognize that Russia is the king of the south. kde rozpoznávame, že Rusko je kráľom juhu. So we've already got 3 witnesses Už here, máme 3 svedkov. and then we can, then what will we do? We'll do Second World War, Potom môžeme spraviť Then what will druhú it be? svetovú vojnu. Brother Jim. To by bolo čo? Germany and Russia. Excellent. Dann ist es Deutschland und Russland. Tam je Nemecko a Rusko. It's not quite the step that Elder Tess took. Nie je to úplne presne ten istý krok, ktorým išla sestra Tess. She went to the pirate wars Ona použila pírske vojny, to establish aby this. toto ukázala. Second World War. Druhá svetová vojna, Then potom First World prvá War. svetová vojna, So we're at least to our fourth takže witness. to už je aspoň štvrtý svedok. Fifth, sorry.
5., pardon. and we've skipped A preskočili sme Pyrrhus, Píra, which we'll call one. It probably is more than one, I think. Tam povieme, že to je jeden svedok, ale pravdepodobne je tam viac ako So jeden. we've got 6 Máme 6 witnesses. svedkov We're in this war a sme here, v tomto boji tu. First World War, and we've just taken one teeny Prvá event, svetová vojna a zoberieme len jednu malú udalosť. the Brest-Litovsk Treaty. Treaty v Brest-Litovsk. Depending on your perspective, it's relatively minor, Závisí od tej našej perspektívy. Je to malá dohoda v podstate, but when you take cause and effect, it becomes quite ale keď significant. sa pozrieme na to ako následok a príčina, tak sa stane významnou. Sister Catherine, what's the famous one? Čo je tá známa, to známe? Treaty of, Aká dohoda? can't remember the name, do you remember the year? Ak si nepamätáš ten názov, pamätáš si rok? No, Brother Jim. Jim? Year and treaty. 2019, in 1919, and it was Versailles. 1919 a That's the famous one. to je ten známy. We've just taken this My one, sme zobrali tento and I'm guessing a hádame, Und ich nehme an, that warte mal, depending on, I'm going to guess that everyone in this room had never heard of this, ja proste si poviem, že budem predpokladať, že nikto o tom nepočul, except maybe one who was a history buff, who was interested in history. okrem jedného človeka, ktorého zaujímajú So dejiny. we've taken a relatively minor treaty that no one's really heard of, Vezmeme dohodu, ktorá nie je veľmi známa, nikto o nej nepočul, and we just focused on a it. zamerali sme sa na ňu. And we got this model A here, máme tu tento model. if we're okay with that. Ak súhlasíme? So hopefully that answers the question, Dúfam, že to zodpovedá otázku, that I don't have to provide a secondary witness because we're already at number 6. toho, že či musím dávať druhého svedka, alebo toto už máme 6. bringen muss, weil wir ja schon eigentlich beim 6. Zeugen sind. Purpose, Sister Kathy? Zámerom sestra Katy je, Details aufzuzeigen. Details. Russia and the USA are aby sme fighting. získali detaily. Takže bojuje Rusko a Spojené It's štáty easy, medzi sebou. To je jednoduché. just fighting. Sú v boji. But, your microphone. Why is there so much confusion? Prečo je tu toľko zmätku? Is President Donald Trump a good person or a Je bad prezident person? Donald Trump dobrý človek alebo zlý človek? Brother Jim, is he good or bad? Jim, je on dobrý alebo zlý? Maybe neutral? He's neutral. Neutrálny? Er ist neutral. Sister Catherine? Intentions. Sorry? He has good intentions. He's good. Má dobré zámery. Doesn't that depend on your perspective? Nezávisí to na tej perspektíve, z ktorej You know the pozeráme. study we're doing? Rozumieš štúdiu, ktoré robíme? So you know our perspective? To je naša perspektíva. Is he good or Je bad? zlý alebo dobrý? Gut oder ist er schlecht? I guess I think he's bad. Myslím Bad. si, že je Ich denke, zlý. er ist schlecht. Might change mine. Sure, yeah. Good. Also Myslím ich si, že sage auch dobrý. gut. Sister Kathy, can you manage? Can you get it out? You have to cough first. Clear your throat. Yes, clear my throat. Good or bad? It depends. You know the study we're doing. Kommt drauf Ja. an, aber du kennst ja das Studium, was wir hier Závisí, machen. ako sa na to pozeráme. Trying to tell Americans. Yeah, I think he's bad. Ja si Ich myslím, denke, že je dass er zlý. schlecht ist. He's a bad person in this V tomto story. príbehu myslím, že je In zlý the človek. in the story, No, he we're doing the story. okay, Come on. okay. Pozeráme teraz na ten príbeh. Yes, he wants to make America great. A on chce spraviť Good or Ameriku bad? veľkou. Ist das gut oder schlecht?
In the story? V tom, You have to add that bit. Yes, yes. It's good. v tom príbehu je on dobrá postava. Can you go with that? Depends if you're on the side of Germany or Russia. Závisí, Oh, we knew či si that. na strane Ruska alebo Nemecka. So, whose side are you on? Ty si na ktorej strane? Ja. What did you say? Whose side? Depend on. Depends on if you're on the side of, for the literary history, depends if you're on the side of Germany or Russia. No, Germany's not in this story. This is America. Yeah, I was speaking on Lenin in the... Ja teraz hovorím Yeah, but o we're tých here. pôvodných Why else dejinách. is Donald Trump? Závisí, či si na strane Do you Ruska for? alebo Nemecka, alebo v našich do you dejinách, či want? si na strane Ruska alebo Ameriky. What was your answer? He had good intentions. He's good. Má dobré zámery. He's defending his Obraňuje country. svoju krajinu. He must be good in that Z tejto perspective. perspektívy musí byť dobrý. This is a To je war, boj. and he's an On je American. Američan. Therefore, he must be good if he's defending On America. musí byť dobrý, ak obraňuje Ameriku. Go on then. But at the same time, he wants to destroy... Ale v rovnakom čase No. chce zničiť Ameriku. He wanted to get rid of the Tsar. Veď Lenin chcel wanted to zničiť get rid of- cára. The swamp. On sa chcel zbaviť toho močiaru. Tej bažiny. To je to, čo hovorí Trump, nie to, čo hovorí Lenin. Okay, he said the Tsar. Dobre, tak povedal cára. Chce zvrhnúť cára, chce zvrhnúť zriadenie. So did he bring good to the Russian people? I'm talking on Lenin. Did he bring good or evil to Takže priniesol Lenin dobré Rusom? That's not our story. But that was his intention. To nie je náš príbeh. That's why he wanted to... To bol jeho zámer. His intention was to make Russia Jeho zámer great bolo urobiť Rusko because Russia was a veľkým. mess. Rusko bolo v zlom stave. Urobil to, ale So- na krvi miliónnych ľudí. Can we add that to he wants to make Russia great again? That's the after effects. To boli His intentions were all good, následky, ale jeho cieľ bol dobrý. which makes him good. Boli dobre, čiže to robí z neho dobrú postavu. Ja s týmto Okay, nesúhlasím. so- Pokračuj. Are we okay at that basic level now? V tomto, We can get that na history and tejto parallel základnej it. úrovni môžeme s tým súhlasiť, že Trump je tu paralela. is more of a complicated person than we at first perhaps imagined. Trump je komplikovanejšia osoba, ako sme si to najprv predstavovali. Wie wir das vielleicht ursprünglich angenommen haben. Is he a Russian agent? Je ruský agent? Nie. No. Is Russia bribing him? Platí ho Rusko? Nie. No. A lot of these stories are not accurate the way that they're portrayed. Mnoho z týchto príbehov nie je presných v tom, ako sú zobrazené. And I'm basing that Ja to zakladám not on what we hear, but on this model na here. tomto modeli, nie na tom, čo počujeme. We can do that. So there are some things that we can learn. Sú nejaké veci, ktoré sa môžeme naučiť? Let me ask another question. Spýtam sa inú otázku. Germany Nemecko wants to do chce what? spraviť čo? Hat was für ein Vorhaben? Destroy Russia. Chce zničiť Rusko. I don't know what we're going to call the person who runs Germany. Neviem, ako budeme nazývať toho, kto vládne v Rusku, v What his Nemecku, title be in this history? v týchto dejinách. Kaiser? To bol Kaiser. Yeah. So the Kaiser, Takže Kaiser. where does he Kde žije? live? What city? V ktorej krajine? Spa. So does he want to move to Moscow? Chce sa presťahovať do Moskvy? Moskau ziehen? No. So what does taking over Russia even mean? Čo to vlastne znamená, že sa zmocnil Is everybody queuing up saying we want to move to Russia? It's a nicer place than Germany. Ruska? Myslíte, že všetci si myslia, že Rusko je pekná krajina, chcú sa tam And presťahovať? besides, what did they do with all those Russians? Čo robia so všetkými Rusmi? Not just about to kill every Russian that exists. Ide práve zabíjať Rusov? So what does it mean to even defeat Čo to Russia? znamená poraziť Rusko?
What would they do? Was wollen sie denn da? Čo urobia? How would you what would the defeat of Russia look Ako like? vyzerá porážka Ruska? Der Sieg über Russland aus. It's not like it's the glorious land. I don't mean in prophetically. It's not like this glorious place better than Germany. Nie, to nie, že by Rusko bolo nejakým krásnym miestom, lepším ako je Nemecko. And all the Germans are queuing up saying we're going to go to the promised A land. všetci Nemci stoja v rade, my chceme ísť do krásnej, zasľúbenej zeme. I don't know what percentage, but half of it's Siberia. Neviem teraz tie percentá, ale polovica z toho je Sibír. No one wants to go there. Tam nikto nechce ísť. So what does the defeat of Russia even Čo to vlastne mean? znamená, že Rusko je porazené? So I'm not saying we're going to directly answer it, but just something to think about. What does it mean if they had won or lost? Nejdeme to zodpovedať, len chcem, aby sme nad tým porozmýšľali, čo to znamená, že niekto vyhral alebo prehral. We kind of know. To nejak trošku vieme. We sort of know. Jump a war. Poďme o jednu Second World War. vojnu ďalej, druhá svetová Now vojna. Germany is a nice country, Nemecko je pekná krajina, but Winston Churchill doesn't want to move there. ale Churchill sa tam nechce presťahovať. The President of the United States prefers Washington than Berlin. Prezident Spojených štátov je radšej vo Washingtone ako v Berlíne. So what does it mean to beat Takže čo to Germany? znamená poraziť Nemecko? They didn't want to divide. The division of Germany was a kind of a different issue. That was the deal that they cut. Rozdelenie Nemecka bola dohoda. What did they end up doing with Germany? Čo oni nakoniec robili Nemecko? Put it simply, I suggest Ja mám navrh, that the že West Západ basically put in a nice, gentle, easygoing government in Germany, dal do Nemecka takú vládu, ktorá bola nežná, dobrá, proste ľahko, who just do what they're told, s ktorou sa dá ľahko vysporiadať a urobia or at least be nice. čo jej povedia. That's what it means to win a To war. vlastne znamená vyhrať vojnu. So if Germany had beat Russia, Takže keď Nemecko porazilo Rusko, they would have just put some dummy government there, some puppet government, stačí, aby tam dali nejakú takú bábkovú vládu, to bude ako taká bábka. the Germans would have stayed in Germany and the Russians would have stayed in Nemci Russia. ostanú v Nemecku, Rusi ostanú v Rusku. It would have become, say, like a province of Germany. A stane sa to ako keby provinciou Nemecka. So when we come to our Keď history, prídeme do našich dejín, where does Putin want to kde live? chce Putin žiť? Putin. Where does he want to live? Kde chce Putin žiť? Moscow V or Moskve alebo Washington? Washingtone? I think he likes Moscow pretty much. Myslím, že má rád Moskvu. So if they want to defeat the United Takže ak chcú States, poraziť Spojené štáty, it's not like they're going to go and kill all the Americans and move to their to nie country. je, že oni zabijú Američanov a presťahujú sa do ich krajiny. They just what would it look Ako to bude like? vyzerať? They take over the government Že sa zmocnia vlády and they put in whom a dosadia in its tam place. koho? No, it's not Donald Trump. Nie Donalda Trumpa. It's the establishment they're getting rid of. Oni sa potrebujú Oh, is that what you potrebujú mean? zbaviť zriadenia. Yeah, they put Donald Trump in their A namiesto place. zriadenia tam dajú Donalda Trumpa. Who's a okay? They put a puppet government Dajú in. tam vládu takú bábkovú, ktorá bude robiť, They čo don't. oni chcú. They're not going to go and you're not going to have all these shiploads of Russians moving to To America. nebude, že teraz všetci Rusi sa presťahujú do Ameriky. Massen geben, die nach Amerika transportiert werden. So I want us to always remember when we talk about these wars and loss or
defeat or success, Chcem, aby sme pamätali na to, keď hovoríme o týchto vojnách, o porážke alebo úspechu, oder Siege sprechen, was das eigentlich bedeutet. it's about the government that's getting replaced. It's not about moving people je geographically. to o tom, že aká vláda je tam dosadená, nie o tom, že sa ľudia presťahujú z jedného mesta na druhé. So, we're Takže here, my sme tu, 2019, 2019, and if we factor in a keď zahrnieme the impeachment, ten impeachment, Das Amtsenthebungsverfahren einkalkulieren, has the establishment been ako overthrown? zriadenie bolo zvrhnuté. das Etablissement beiseite geschafft. If we just say this one thing, not 100%, Keď povieme len túto jednu vec, nie na 100%, but just I don't know how to say it. Let's just say, has it been overthrown to a degree? alebo spýtam sa, bolo zriadenie zvrhnuté do nejakej úrovne? Wissen gerade abgeschafft. Áno. Yes. The White House Bielý dom is now doing robí things teraz veci, that it never knew it could do. o ktorých nikdy sme nevedeli, že môžu robiť. War, dass es tun könnte. It's like these cartoons To ako sú tie také where this komiksy, man, scientist, je tu nejaký vedec, gets bitten by a radioactive spider, Der von einer Radiospinne gebissen wird. and then the next day ktorého, he suddenly realized he has powers that he never knew he had. ktorého uhryzne nejaký radioaktívny pavúk a na druhý deň má moc, o ktorej nevedel, že ju má. And that's like the White House To je now. ako teraz Bielý dom. Ist es auch mit dem Weißen Haus heute. They had the powers before, but they didn't realize Oni them. mali právomoci predtým, ale neuvedomovali si ich. The Ten impeachment, impeachment, or lack of impeachment, depending on how you alebo view to, že it, sa vlastne neudial, or the lack of the impeachment, its to, failure, že to zlyhalo, Der Fehlschlag des Amtenthebungsverfahrens has fundamentally changed the landscape of the US government. úplne to zmenilo vlastne rozloženie vlády We Spojených could say štátov. that the establishment really has been Mohli by sme overthrown. povedať, že bol zvrhnuté zriadenie. At least severely wounded. Ak to nepovieme takto, tak určite bolo veľmi silno ranené. People are unwilling to admit it, but it's mortally wounded. Ľudia to nechcú priznať, ale bolo smrteľne ranené. möchten das nicht zugeben, aber es wurde sehr lebensbedrohlich verletzt. Overthrown by the executive branch, Sorry? the White House? Are you saying that it's overthrown by, the establishment is overthrown by the executive branch? Ty vlastne sa snažíš povedať, že to zriadenie je zvrhnuté Which is the výkonnou zložkou? Yes. Áno. Yes. And who did Kto to that? urobil? Wer hat das denn jetzt gemacht? Russia Rusko Russland and a Trump. Trump. und Trump. Together, that was their To bol objective. ich zámer. Russland und Trump haben das gemeinsam gemacht. But Russia didn't really do it, Ale Rusko to Russland naozaj hat das nicht neurobilo. wirklich gemacht. just like Germany didn't really Tak do it. ako Nemecko to wie naozaj Deutschland nicht neurobilo. wirklich etwas getan. They just aid and abet. Sie haben einfach Oni proste tomu dopomohli. That's why there's so much argument about how much influence Russia had or didn't have in the elections. Preto je toľko dohadov o tom, koľko Rusko malo alebo nemalo vplyvu vo voľbách. Russland in der letzten Wahl hatte oder nicht. It's intellectually easy to say no, Intelektuálne They didn't. je ľahké povedať, že nie, nemali vplyv. Zu sagen, dass sie keinen Einfluss hatten. because the evidence isn't Pretože there. nie sú na to dôkazy. Why is there evidence? Why is there no A evidence? prečo tam nie sú dôkazy? Because the train was Pretože sealed. ten vlak bol zapečatený. They didn't put some German things in there. Oni tam nedali nejaké nemecké veci donútra. When they opened it, they said, "Oh, look, some German things got in here, so we know it was Germany." Keďže keby ho otvorili, tak môžeme povedať, áno, majú tam nemecké veci, to je nemecký vlak. Das müssen Deutsche reingelegt So haben. Putin can honestly say, if that's
you can connect that with him. Putin môže úprimne povedať, s ním to môžeme prepojiť, I didn't do že on anything. neurobil nič. So you could say that's true. Môžeme si povedať áno. 'Cause it was a To je sealed train. pravda, bol to zapečatený vlak. It's not finished, but the establishment has been Ešte to overthrown. neskončilo, ale to zriadenie bolo zvrhnuté. The destruction of the United States Zničenie Spojených štátov, is not Putin moving his to capital. není, že Putin presťahuje svoje hlavné mesto. It's not like the Medes and To Persians. nie je ako v Medoperzii. Doesn't work that Takto way. to nefunguje dnes. So just as long as we To understand som that, chcela, aby sme pochopili. and when we say Povieme Panium, Panium the United States will eventually a win, že Spojené štáty vyhrajú, which is a different to je iný story. príbeh. Donald Trump is not going to move to Moscow. Donald Trump nepôjde do Moskvy. He prefers the White House. On má radšej Bielý dom. So we need to Na remember to that. musíme pamätať. So there's another thing that's going on. Ešte je tu ďalšia vec, ktorá sa deje. Sister Sue Ellen's mentioned it 2-3 times now. Sestra Sulen o tom hovorila niekoľkokrát. What is Čo je that? to? You mention it and I say no. Ona to spomenula, ja som povedal nie. I mentioned it before. 2 or 3 times. I keep on. And what was it about? When we talk to this, I say Russia, United States, and Keď sme o tomto hovorili, what Rusko, did she say? Spojené štáty Syria. Good. a Sýria. Hat Syrien immer erwähnt. So this peace Táto treaty, mierová dohoda, it's not just Germany saying to Russia, peace. to nie len Nemecko povedalo Rusku, že pokoj. What is that? What's the dynamic? Aká je tá dynamika celá? Who is the Kto je aggressor? ten agresor? Who's the aggressor? Which one? Ktorý z nich? Germany. Nemecko. They're saying to Russia, Oni hovoria Rusku. which Russia? Ktorému Rusku? This is Bolshevik Russia now. Bolševickému Rusku. They've got at knife point. Majú They're saying, we're going to kill Right. you. takú dobrú pointu Bolshevik a hovoria, Russia. my zabijeme bolševické Rusko. They're not even standing up on their own 2 feet properly yet. Oni ešte poriadne ani nestoja na svojich 2 nohách And they're not even worried about Germany. a neobávajú sa o Nemecko So they don't want to a fight. nechcú bojovať. Germany is the bully. Nemecko je ako taký Russia, what do we call that in the bully and the what's the other násilník. word you call it? I was going to say that, but I didn't know if it was sounding bad. that's what I was going to. The weak one. A We'll call it the wimp. to je ako, Nemecko je ako taký tyran, násilník a ten druhý I je don't want obeť. to. We could say there was Goliath, but I don't want to put morality that who's good and who's bad because all these people are all bad. But they got the bully and the victim. Je to tyran a obeť. Ale to teraz nemyslím v morálnom, How does that dynamic work, morálneho Sister pohľadu, Catherine? lebo z morálneho Since sú you've been in so many všetci na playgrounds. zlej strane. Cool, I know. Ako to funguje? I'm the bully, Ja som tyran and I'm just going to say, Saying this word not that often, what does bully mean? oh, bully means when you're at school, to je ako you, v škole, in keď the, sa in deje the playground, šikana and this a person, príde is človek, normally big, he veľký. comes up and he's going to bully the people. He's going to do things to the weak ones, pick on people. a bude proste robiť zlé veci tým slabším, menším. You must have a word for that. Určite máte na to slovo, ako sa to povie. Even Germany has bullies. Ja neviem, Okay. ako sa to povie. I'm the bully, you're the victim. Takže je obeť a je ten
vlastne, ktorý šikanuje. I'm going to come to you Ja prídem, when the teachers aren't looking, učitelia sa nepozerajú and I'm going to do this. a spravím toto. Dann werde ich dir eine verpassen. And what are you A going to ty do? čo urobíš? Nothing. Or you'll do something. Nichts, nein, ich mache etwas. What do I Čo want? chcem od Was teba? will ich denn von dir? My, There you go. Ich möchte mein Mittagessen. A bad education. Obviously a good one. Because the rest of us were in the schoolyard. So we Tí, čo know sme how to it prežili v works. škole, tak to poznáme. So, I'm the bully, you're the victim, and I'm going to say, give me, Ja som ten, čo šikanuje, ty si obeť a ja poviem, I want your lunch daj money. mi tvoje peniaze, čo máš Okay, so na 10 Germany na obed. is the aggressor against Russia and say, we'll go at peace with you, we won't hit you if you give us something. Čiže Nemecko príde k zmiereniu s Ruskom a povie, my s vami urobíme pokoj, ak nám niečo dáte za Now, to. perhaps we don't know the history as well. Ešte tie dejiny tak dobre nepoznáme. What do they Ale čo want? chcú? What does Germany want? Čo Nemecko Was chce? will denn Deutschland? I fell asleep yesterday when I was reading it. So, Even if you don't know the names. Aj keď nepoznáte tie mená, Not oil. nie ropu, nechcú. What's the phrase? Čo chcú? Sorry? Territory. Teritorium. We call it Nazveme to the spheres of sféra vplyvu. influence. So, in the V treaty, tej dohode Russia surrendered the Baltic states to Germany. sa Rusko zdalo baltských štátov v prospech Nemecka. die baltischen Staaten dem Einflussgebiet Deutschland überlassen. So the homework is Domáca úloha je, find out what the Baltic states aby ste were. zistili, ktoré baltské štáty. They handed something over. Niečo im dali. And this is what Sister Suellen wanted to keep on bringing into this A story. toto And je to, didn't čo let her. stále Suelen chcela nám priniesť do celého toho príbehu. Because it's another layer. Je to ďalšia vrstva. The Baltic Baltské states, štáty, spheres of sféry influence. vplyvu. Sister Suellen, Suelen, what goes čo here? patrí sem? Yes. To bolo viac ako len baltské štáty, bolo to aj Fínsko. So do some Skúste research. si to pozrieť. And also you want to do some research because it's not just Germany. Aj sa pozrite, toto nie je len Nemecko. They're called the Central Powers. Nazývali sa vtedy centrálne moci. So the Central Powers are Keď together. centrálne moci sa spoja, We've just said Russia. Germany. ale my používame ten symbol Nemecka. They're a bully. A sú takým tyranom alebo Russia is násilníkom weak. voči tomu slabšiemu. Rusku. Sister Kathy, what Russia is this? O akom Rusku hovoríme, sestra Kety? The Bolshevik. This is the O Bolshevik bolševickom Rusku. Russia. To je bolševické Rusko. It's a baby, a Je to ako child. bábätko, dieťa. They don't want to A fight. nechcú bojovať. Germany's going to bully them. A Nemecko ich tyranizuje. They say, if you want peace, give us A something. povedia, ak chcete mať pokoj, niečo nám za to dajte. They hand over the Baltic A states, oni sa vzdali baltských štátov. plus something A else. ešte nejakých ďalších. And that's what's happening in this To je history. to, čo sa deje v týchto dejinách. They want peace, Chcete mať pokoj? something has to be handed over. Niečo sa treba vzdať. Okay? So, we just added a bit more information Pridali sme pár informácií to our story of 2019 do toho príbehu 2019. when you consider the Brest-Litovsk Treaty. Ak zvážime tú dohodu Brest-Litovsk,
Let's pray. Poďme sa pomodliť. Heavenly Father, we thank you for your goodness. Drahý nebeský Otče, ďakujeme Ti za Tvoju dobrotu. We ask and pray that you would guide, direct and bless us. Prosíme ťa, aby si nás viedol a požehnával. Help us to have a clearer understanding of these stories. Daj, aby sme mali jasné porozumenie týchto príbehov. We thank you, Lord, Ďakujeme Ti, Pane, that even in this small little detail, že aj v tomto malom detaili we can learn much about you, sa môžeme o Tebe veľa naučiť, ourselves, o nás and the history in which we're now living. a o dejinách, v ktorých žijeme teraz. Prophecy is being fulfilled. Proroctvo sa naplňa, May we recognize nech it to vidíme and allow it to change a us. nech nás to zmení. Nech to dovolíme tomu, aby nás In to Jesus' zmenilo. name. Mene Ježiša. Amen. Amen.